Trời. Viên lớn viên nhỏ tháo ra. Cho này coi này. Nha. Cái thì nó chảy hết rồi. Không. Đúng rồi, cái này rồi. Cái này đi, cái này là 2 giờ, 4 giờ. Không. Nói ha. Nhiều quá. Nói ha. Nhiều quá. Cái này là mình nhớ rõ ràng. Rồi đi nó yếu. Rồi đó. Đưa vào nó đẩy vô đó. Chứ không có nồi này, xong như lát trời. Rồi đâu mà đậu vào. Ồ, lớp của trẻ quá. Hello. Okay. Right. Rồi vô rồi đó.
Okay, so let's start the class together. Alright. Recording in progress. Alright, so please look at this picture. I look at A, B, C. Okay, first we already studied every word and structure yesterday. So today, okay, this is the first task that you need to complete. So please read this question again and choose the correct answer. Option A, the bus service. This bus service cannot be used by college staff unless they show ID cards. Option B, students can get their ID cards on the bus. Option C, students are not allowed on the bus unless they have ID cards. Look at this sign board. College staff, college student bus. Students cannot get on the bus without ID cards. So what is your option? What is your option? My option is C. Students are not allowed on the bus Yes. unless they have ID cards. Alright, so what about option A? Why don't you choose A? Why don't you choose Because A? Yes, because what? because the bus service it would it won't be used by college staff unless they are not allowed on the bus. Alright, very good. So here we can say that the bus service, they don't allow staff to use bus service. If the staff show their IDs, if the staff show their ID cards, can the college staff use the bus service? Joseph, listen to my question carefully. If the staff shows the ID cards, can college staff use the bus service? Can they use the service? Yes. Yes. Alright. Yes, they can, or yes, they cannot. Yes, they can. Alright. And here, college staff student bus. Student cannot get on the bus without ID cards. So here, look at this. Look at this signboard. Does college staff need to bring the ID cards, or they just require students to bring the ID cards? Look at this signboard. Does college staff need to use ID cards to get on the bus? Or okay, the bus service only requires students to use the ID cards? Joseph, please. So what is it, Joseph? You look at the signboard carefully, and you need to ask yourself. You need to find out the information. Who is forced to show ID cards, and who doesn't need to use the ID cards? Look at this. They are talking about two kinds of people: college staff and students. And the vehicle here is bus. So who should bring ID cards, and who doesn't need to bring the ID cards? Joseph, look at this. Students need to bring ID card, and college staff don't need to bring ID card. The college staff doesn't need to bring the ID cards. So they do not require the college staff to bring anything. Require. Can you spell require for me? Require. R-E-Q-U-I-R-E.
Yes, very good. Does it require somebody to do something? Do you remember the synonym of it? What is the synonym for require? Yêu cầu. Synonym. I'm asking about synonym. Do you remember this? You forget this. Synonym. We have the word synonym, and then we have the word like antonym. Synonym, alright? Synonym is the word with the same meaning, but antonym is the word with the opposite meaning. So here, what is the synonym with require? Synonym is the word with the same meaning, but antonym is the word with the opposite meaning. So, what is the synonym with require? Yêu cầu. I'm not asking for the meaning. We had the word meaning, alright, which is the same as definition. I'm asking about the synonym. What is the synonym with require? Synonym, what does synonym mean in English? What does synonym mean in English, Joseph? Synonym, what does synonym mean in English? What does it mean? Synonym is a word with the same meaning. Synonym is a word, okay, with the same meaning. Antonym is the word with the opposite meaning. So what is synonym? What is the synonym with require? Synonym, antonym. Can you guess the Vietnamese meaning of synonym? What does synonym mean in Vietnamese? Từ đồng nghĩa. So what is the synonym with require? We have the word request in English. Require, request. So here, do they, okay, look at this signboard. Do they request? Do they have any requests for college staff to get on the bus? Do they have any request for the college staff to get on the bus? No, they don't. No, they don't. Okay. And here, let's move on. Okay, to the next question. Look at question number 2. Jumbo's lovely. So here, what does Laura want in this email? What does she want to buy, and how does she feel, and what happens? Let's go, Joseph. Look at this, read it, and try to give me the answers to my 3 questions. What does Laura want in this email? What does she want? How does she feel? And what happens to her? Let's go. So, Laura want to buy the jumpers lovely. yeah, Laura wants to buy the jumper. The jumper. You say Laura want to buy the jumper. The jumper. Okay. And what about her feeling? How does she feel about the jumper? And what else? What does she say? Something about buying another one. What does she mean by saying buying another one? Joseph, please show me the idea. I think she like the jumper, and she think that the jumper is lovely. She likes the jumper and she thinks that the jumper is lovely. Alright, so that is the first sentence here. The jumper is lovely. But what happens to her? Please continue to read and give me the answer. What happens to her? And what does she want to buy? She said the jumper is lovely. It doesn't mean that. She buys the jumper.
Who buys the jumper? And what happens to her, Rochelle? So, Laura want to buy the jumper. could you tell me where you got it? I like. Um, because Laura asked, could Jane tell Laura where Jane got the jumper? Yes, alright. And here, what else? What else? And Laura said Laura like to buy another one. And you said that Laura likes to buy another one, right? Very Yeah. good. And here, okay. So what about the coat? Why does she mention the coat? Why does she mention the coat? Because she want to buy the jumper to match the coat that she got for her birthday. Yes, right. Okay, she wants to buy that, and she got that for her birthday. Okay, so here, okay, and here she says something about I'd like to buy another one to match the coat I also got for my birthday. She say okay, she also got for her birthday. What does she mean by saying she also got for her birthday? She I'd like to buy another one to match the coat I also got for my birthday. Another one here. What does she mean by saying another one here? She means she want to buy another jumper to wear with the coat that she got for her birthday. All right. So do you see my screen, Joseph? Hello. Okay. So can you see my screen right now? Yeah. Okay. So here. Hey, okay. They are talking about the jumper. This question is so easy. Okay. So here, exchange. What do you think about fashion? And do you have favorite clothes? What do you think about fashion? And do you have a favorite? Okay, a favorite fashion style? What do you want to wear? And where do you often go shopping, Joseph? What do you want to wear? And where do you often go shopping? Mm, I want to wear like the local brand clothes. It can be cheap, it can be expensive, but it's when I choose it, it will be beautiful. It will be pretty for me, and I want to buy the clothes on any websites. Yes, you want to buy clothes on on the website All right, and here is about online. So if you say okay, you want to buy clothes on the website, it is about online shopping. And if you buy clothes on the website, what will the website require you to do so that you can buy clothes on it?
Please try to use the word require and request that we have just studied. What does the website require you to okay to do if you shop on online like this, Joseph? The it require me to have money and have my address and my number phone. Alright, okay, so you said something like this, very good. So the website requests you get to use your number your phone number, not your number phone, okay, your phone number. Alright, so let's go. So please look at question number 2, okay, read and choose the right answer. I choose B. So, alright, option A, she is talking about different size. Look at this email. Does she say anything about the size? No, she doesn't. No, she doesn't. On C, option C, Laura received 2 jumpers, which were the same, so she wants to exchange. What did you see again? What don't you see? Because when I look when I read this paragraph, when I read this email, I I think that Laura only has one jumper and she wants to buy another one. It means she only has one. Alright, it means she only has one. Very good. She only has one. But why do you choose B? Because they are talking about color. And in this email, okay, we don't see any word that is color. So why do you choose B like this? Because Laura said she wants to buy another jumper to match the coat. So maybe she she means she want another color of the jumper for the coat. Yes, she wants another color for the jumper. Okay, she wants another color for her jumper, which matches the coat. Match you. They say match the coat. MATCH. Once they use the word match here, what do they mean, Joseph? It means it look pretty with the coat. It looks pretty with the coat, and is it suitable? Is it suitable for her to wear it with the coat, or it is not suitable? It's suitable for her. All right, and we have another word like this. Okay, so if we use the word match like this, match, we have 2 word forms for match. Match is an action, and match is also a noun in English. A noun in English. Can you give me a case for match as a noun? Match as a noun. Matches. How do we what should if we say okay match as a noun, it's like I have a football match or I have a sport match with my friends, okay, with somebody. Once you have a sport match, it means okay you are gonna compete with a person. We talk about sport match, we use the word compete with other people.
compete with. So here you play sport, and can you give me an example with the word match as a noun in English? You have a match with a person with that team in football, and if you say you have if you say you have a football match, you are gonna compete with that team, and who is gonna win, who is gonna lose. Okay, that is called a match in English. So let's go. Show me a case with the word Mm, match. when I play games with my friend, we need to find a match uh, to fight with another people. You say that you play games and you play football, and you need to fight a match, or you need to have a match. Yeah. You fight people, you fight a team to have a match with, or you fight a match to have a team. Team, okay, I that is team. find a team to have a match. All right, and here, what? So what about the word compete? Show me a sentence with the word compete here, Joseph. Compete. What it Compete means okay, you fight with a person, or you okay, you are right. We have two kinds of fighting. We fight in sports. It means we try to win in a sport match, and the second case for us to use the word compete, that is okay, we compete with other friends in studying. You try okay to you try to get higher score than your friends in studying. So that is compete. Can you guess Vietnamese meaning for the word compete? Compete. Đối đầu. Yeah, and the second meaning of it, in Vietnamese we have a nicer meaning, that is cạnh tranh. Alright, so show me, okay, show me the case with the word compete. And try to use match. You have a match with other people. Next, okay, we have the word like match. Match A with B, or match C with D. It is like you make them a couple. I want to wear this T-shirt, but I have to find suitable jeans. So I'm gonna match my T-shirt with blue jeans, because I think blue jeans will look perfect with this kind of T-shirt. So you match A with B. Match here is nothing about okay, sports match or sport competition. You have a sport match with other people, or you have a sport or a competition with other people. So these two words, these two words have the same meaning. So what about you, Joseph? So show me a case, and please try to use these words. Let's go, Joseph. So just look at the word match and give me the case, please. When I want to play football, I need to have a team, and then we will find a match to compete with another team, and the way that we recognize each other is we match our the different the color of the t-shirt with the shorts in game. In what, Joseph? In match. In match. If you say, if you want to use a noun in English, you should use a and the, or a plural noun. So can you fix a sentence? Can you fix it? We need to match different color of a t-shirt Alright. With different color of shorts.
Alright, with different colors, okay, of shorts. Very good. Okay, so let's move on. Alright, so once you are speaking, please remember that you have to think of a case to use these words. Alright, after you show me, okay, the case, after you show me your example, I'm gonna fix your grammar and correct your word choice, and then we have to choose an answer to the question in the book. This is the way that we are studying. And don't be late for the class because okay, we have another class after this class. And Joseph's, please look at this. Alright, and here, please. Do you see do you have this notebook on your Zalo? You have it, right? You have this notebook on your Zalo, right? Yeah. Yes, okay. On yesterday we studied, okay, this book, and you can see that that we have a list of days here, but here you have to finish. After the you have to finish homework before the next class. For example, after this class, I need you, okay, to give me your presentation video. It's not about writing, it is about presentation video. And this is my video. This is my video. Alright, my correction video is right here. So after the class, you have to give me the presentation video. And yesterday we studied here, but you haven't submitted your video here. Very bad, Joseph. Alright, so here, Joseph, you need to finish the video. I don't ask you to write, I ask you to make a video. It's much easier than writing. Use your phone or use the webcam of your computer. You sit and try to make a video for me, please. So here, first the presentation video, and then I'm gonna give you my video. And here, okay, please click February 15. Alright, and here we don't require in this class, we didn't require you to do anything. So once you check the Google Notebook, you need to scroll your mouse down. You see nothing here, it means this is the end of the class, no homework. So let's check, okay, February 9th, no homework, we see nothing here. And February 9th first, alright? Scroll down, do you see this? Okay, we ask you to do homework, but you forget. So, okay, here, once you see, okay, these two, no writing, just your link of video. So here, please remember, 1, 2, okay, 3. You have 3 videos to make, but you forget. And here, I ask you, if I say HW, it means homework. You have homework here. This class, no homework. This class, no homework requirement. What about this class? Yeah, we have homework right here. Please remember, HW. HW, homework right here. And today, okay, we also have a homework right here. You only need to make a video. Is it okay for you to make a presentation video for me, Joseph? Yes. Oh, you say yes, okay. But we are studying Ielts, and much more difficult lessons are waiting for you. So you need to finish your video. One video, the second video, the first video, the second, the third video. You need to finish so that we can continue to study. Is it okay, Joseph? Alright? Yes. Okay, so here, this is your folder. This is your folder, Joseph. This is your folder. Alright? This is your folder. And I'm gonna create this one. We have a book. And we are gonna upload the book into this folder. And this is notebook. We have lots of notebook.
today, okay, this is 2025, this year, this is the notebook 2025, and then okay, you are gonna have something like this. Please wait. Link, YouTube link. This is your YouTube link. Please remember, we have a YouTube link like this. Here, YouTube link in Google Drive. Okay, YouTube link and your Google Drive. Right here. So, okay, please wait. This is your YouTube link. Please remember this link, Joseph. And I'm gonna paste it right here because if you forget the YouTube link, okay, please log into this notebook. YouTube link. This is for okay for lưu trữ tuần tra theo ngày tuần tháng năm hàng năm. Alright, so this is the link that you need to remember. Okay, so here, Joseph, please look at this notebook. Blue color, book, purple color. So we have 1, 2, 3. Please double check your folder here. Here, Joseph here. I'm gonna send you okay the link. So here, this is the drive, but I need you to double check the link again. And I'm gonna accept your access. Please double check. This is the link. And here I'm gonna pin the link on your Giao. Alright, Joseph, I'm waiting for you to make a video. I give you 1 hour from 6 p.m. to 7 p.m. You have to submit 3 videos to me, and then after that I'm gonna make my presentation video. I'm gonna send you my video. Is it okay, Joseph? Yes, so I will do it right now. Yes, you have to do it right now. Alright? Yeah. And please, Joseph, you need to log into your notebook and upload your video on YouTube. 1 video, 1 YouTube link. 3 videos, 3 YouTube link. And you have to paste the link in the right page of your notebook. Do you understand what I said, Joseph? So I need to upload my link into the folder. Yes, into the folder. Very good. Into the notebook folder. You have the word notebook folder here. Open it. Alright, so here, sorry, okay, this is called book. And this is the purple one, that is notebook. Double click and log into this notebook. You will see, okay, your homework. You see homework here, homework. Paste the right link into the right page. Do you get that, Robert? Joseph? Yes. Okay, so here, I'm gonna end the Zoom right now, and I'm waiting for your submission. Alright? Yes. Very bad, Joseph. Waiting here. Okay, see you. Recordings.
Alright, let's start. Rồi, bắt đầu nha. Okay. Hello. Hello. Yeah, alright. How is it? The class. Okay, so welcome to the class. Oh, good evening too. Let's start the class together. Okay. Hello. Yeah, can you hear me too? Hello. Hello. Okay, I can hear your voice. Perfect. So let's go. Alright, let's go. Okay, so we are looking at your paragraph right now. So let's go. Recording in progress. So here, let's start the class together. The first sentence here, okay, we have is lack of responsibility is one of the problems in teamwork that makes me appalled. Alright, so here is your first sentence. Lack of responsibility is one of the problems in teamwork that makes me appalled. Alright, so here, first question here is, how do you define responsibility in teamwork? How do you define responsibility in teamwork? What is considered as responsibility in teamwork? Do you know? So here, define verb in English, definition, okay, definition, and noun in English. So let's go. Rồi bây giờ mình sẽ diễn cái câu này ra ha, có nghĩa là phân tích cái câu này ra cho nó cụ thể hơn. Define responsibility. Tôi định nghĩa cái gọi là tôi định nghĩa cái trách nhiệm trong khâu làm việc nhóm theo cái cách mà tôi nghĩ, theo cách riêng của tôi. Như vậy cách nói là theo cách riêng của tôi. How do you say this in English? Can you guess the way to say theo cách riêng của tôi in English? How do you say theo cách riêng của tôi? Theo cách riêng của mình. Nói về cá nhân của mình thì cái từ cá nhân anh nhớ là từ gì không? Personal. Very good, personal. Okay, personal. So how do you say theo cách riêng của tôi? English, please too.
theo cái gì đó. Em nhớ To my personality. to my personality. First of all, we have the word like this: personality. Personality bằng nghĩa với từ characteristic ha. Đây được gọi là cái tính cách trong tiếng Anh. Tính cách personality, characteristic. Đây được gọi là tính cách. Còn mà mình đang có cái từ mà theo cách riêng của tôi, thì cái từ mà riêng mà kiểu mà cá nhân, chứ không phải là kiểu mà tính cách. Thì cái gì mà thuộc về cá nhân thì người ta hay dùng cái từ được gọi là riêng của tiếng Việt, không phải là riêng lẻ mà gọi là cá nhân. Thì lúc này em nhớ đến cái từ được gọi là personal. Còn personality thì được gọi là tính cách trong tiếng Anh. Còn tiếp theo, cái gốc của cái từ theo, mình đang có một cái từ rất là hay được gọi là theo cái gì đó, theo cách làm gì đấy, thì mình nhớ đến là in cái gì đó way. Đây là căn bản nhất ha, in cái gì đó way. Như vậy theo cách riêng của tôi. English please. In a personal way. In a personal way. If you say in a personal way, I don't know the way of whom are you talking about? In my personal way. Yeah, perfect. In your personal way. In your personal way. So here, responsibility. Why do you mention responsibility in teamwork? What do you mean? Why do you mention responsibility in teamwork? Yeah. So do you have any ideas? Why do you mention responsibility in teamwork? Let's go to. So here we have two questions like this. Why? Yeah. So let's go. Rồi. Khi tôi làm việc theo nhóm, tôi không thể làm việc theo cách riêng. Cho nên tôi nhận định rằng trách nhiệm là một cái yếu tố quan trọng trong cái khâu làm việc nhóm. Thì cái từ nhận định trong tiếng Anh mình đang có cái khối lượng từ thứ hai ha. Mình nhận định là theo cái kiến thức của mình, theo cái kinh nghiệm của mình, thì mình trải nghiệm kinh nghiệm và kiến thức thì mình tự mình nhận định ra. Còn mà mình gọi là mình tự nhận cái gì đó thì nó lại khác nữa. Như vậy nhận định mình đang có từ được gọi là acknowledge. Alright, acknowledge. Cái từ knowledge người ta đọc là E mà đọc chính xác là âm Y trong tiếng Anh. Acknowledge. Alright, mình nhận định cái gì đấy. Acknowledge something in English hoặc là acknowledge that, thì em biết sau that là sẽ là một câu hoàn chỉnh xong hết. Như vậy tôi thường làm việc tôi thường có khuynh hướng làm việc theo cách riêng của tôi. Thì theo mình có khuynh hướng làm việc như thế nào đó thì mình nói như thế nào thôi. Có khuynh hướng, mình có cái xu thế làm việc như thế, cái cách của mình là như vậy. Thì em cảm nhận được cái cấu trúc gì để mình nói là mình có khuynh hướng làm việc như thế. To be tend to. Yeah, right. Okay, tend to do something. Okay, tend to do something. So here tôi có khuynh hướng làm việc riêng. Tôi có khuynh hướng làm việc riêng theo cách của tôi. Nhưng khi tôi làm việc nhóm tôi nhận định rằng trách nhiệm được trách nhiệm rất quan trọng trong khâu làm việc nhóm. How do you say this in English though? Let's go. I tend to work in my personal way. Yes. So I think in a team, the responsibility is very important. Yes, all right. I think in a team, responsibility is very important. Is very important. Tôi quan trọng trách nhiệm khi làm việc nhóm. Tôi không quan trọng quan điểm cá nhân khi làm việc nhóm. Thì mình đang có cái từ được gọi là tôi quan trọng trách nhiệm khi làm việc nhóm. Quan trọng mà dùng động từ thì em đoán thử xem. Quan trọng mình dùng động từ thì mình dùng cách nào? Em dùng từ important là ok, nhưng mà từ important nó chỉ mới có 3 chấm thôi. Mà bây giờ mình học cái này thì mình đang nâng tầm của mình lên 5 chấm, 6.0 ha. Thì cái từ quan trọng là làm hành động. Tôi quan trọng việc học, tôi quan trọng cái chương trình này, tôi quan trọng cái phương pháp này. Thì cái từ quan trọng mình dùng như là một cái hành động thì mình dùng từ gì? We don't use important, okay? We
we use prioritize. The first meaning of prioritize, that is okay, that is the most important thing that you have to do, okay? Or we can say that is okay, the number one thing on my list. So that is the prioritize. But it means we have the word like this, ưu tiên. Ưu tiên, that is the first meaning. The second meaning, that is quan trọng. Or the second way you can use the word like highly valued. But here, it's all about the value of something. So I highly value this. I prioritize this. Okay, so here let's go. Cái cảm xúc cái cảm xúc sợ hãi nó đến từ nó đến từ trách nhiệm trong khâu làm việc nhóm. Nhưng tôi thường làm theo cách riêng của tôi, cho nên tôi nhận định rằng làm việc nhóm nó không phù hợp cho tôi. How did you say this in English though? Try to remember. You need to memorize, okay, the ideas. Em phải cố gắng nhớ những cái ý mà tích trợ đang bồ trong tiếng Việt. Khi nào mà bí lắm đó bắt đầu em mới ra dấu hiệu là repeat please, alright? So here, tôi nhận định rằng trách nhiệm rất quan trọng trong cái khâu làm việc nhóm, nhưng tôi là người theo cái khuynh hướng làm việc theo cách riêng của tôi. Cho nên khi tôi làm việc nhóm, ok, tôi sẽ không thể quan trọng cái quan điểm của nhóm. How do you say this in English though? Yeah, I acknowledge that the responsibility is very important in the team, but I tend to work in my personal way. So I Very good. So I prioritize. Prioritize what? Look at this topic sentence. So I prioritize the responsibility in teamwork. Alright, very good, alright. This is very good. So here, let's move on. Lack of responsibility is one of the problems in teamwork that makes me appalled. So here, first, you need to introduce teamwork so that people can understand what are you going to talk about. And then you need to show people the lack of responsibility in the term of teamwork. Như vậy khi mà mình vào bài thì mình đừng có vào thẳng mà mình đi một vòng rồi mình mới vào ha. Và cách mình đi một vòng là cách mình dẫn dắt người nghe, chứ không phải là mình đi lòng vòng rồi mình mất luôn cái khuynh hướng là sai ha. Như vậy ở đây nhận định, và mình đang có một cái từ rất hay là mình giống như mình tự nhận cái việc đó, tự nhận nha. Tôi tự nhận rằng là cái này như thế này, cái kia như thế kia. Assumption, alright. Còn cách mà mình nhìn nhận vấn đề, mình nhìn nhận cái đó như thế nào? Perceive in English. Perceive. Tôi nhìn nhận, ok. Tôi nhìn nhận cái việc nhóm, ok, theo cách riêng của tôi. Tôi không nhìn nhận cái việc nhóm theo cái quan điểm chung của mọi người. Theo cái cách nhìn là khác mà quan điểm là khác. Thì em nhớ cái từ được gọi là cách nhìn trong tiếng Anh. Quan điểm. Thì quan điểm mà xài từ hay nghe nó thuận miệng hay nhất là chữ perspective. Còn một từ là viewpoint, ok, rồi point of view nghe nó không hay, tại vì người ta dùng rất là nhiều. Cái gì mà dùng nhiều thì nó sẽ trở thành cái gọi là cái điểm tầm trung thôi. So cách nhìn trong tiếng Anh, the view of something, or my view or her view, it depends on you. So you can change the word the here. So let's go to. Tôi là một người làm việc theo cách riêng, đúng không? So here you can start to talk about the view of someone or the perspective of something.
tôi có cái quan điểm riêng của tôi và tôi thường theo khuynh hướng làm việc và sống theo cách riêng của tôi, cho nên tôi nhìn nhận khâu làm việc nhóm theo cách nhìn của riêng cá nhân tôi. English please Thư, please remember to unmute your mic because you are speaking. Yeah. I have my personal perspective because I always tend to work and live in my personal way. So it leads to I perceive teamwork in my personal way. Alright, so here you say that it leads to my perceive. You use two different sentences. You use first the first sentence, and then you use it, and it leads to something. After lead to, we use a noun in English or a verb in English. Alright, and you can use something like my verb in. We have verb in can be used as a noun in English. That is why we can use my like this. And please wait. This is a simple way to say it. Okay, it. We don't use it like this. In this level, we have to use ma. So here you can change it something like this, which leads to something. Don't separate two sentences. Don't separate the sentence into two sentences. Try to join the two sentences together by passive voice or ma in this sentence. So here tôi thường làm việc theo cách riêng của tôi, có khuynh hướng làm việc theo cách riêng của tôi. Nó hay hơn là tôi thường. Khi mình dùng cái từ có khuynh hướng, là nó bằng nghĩa với từ thường rồi. Như vậy tôi có khuynh hướng làm việc theo cái cách riêng của tôi, dẫn đến tôi có khuynh hướng làm việc theo cái cách riêng của tôi, làm cho tôi nhìn nhận teamwork theo cái cách nhìn cá nhân của tôi, theo cách nhìn cái gì đấy, theo cách nhìn in the view of something. Có từ theo mà, in the view of something. Alright, in my view of, or in my cái gì đó view. So how do you put this in English too? One more time. Let's go. I tend to work in personal way. So which lead to I work in my view of In my view of what? In my view of personal way. Personal is an adjective. After of, you need to use a noun in English, right? In the view of English studying environment, I think we should study in a 100% English speaking. So in the view of something, we are talking about teamwork. So you can in the view of, which means of which topic. Which topic are you talking about? Which view are you mentioning? So once you say in the view of something, it means in the of the topic. Of what topic? So they say in the view of English studying, or in the top of the topic of English studying. So in the view of something, which means of what topic, of which topic. All right. And here, which leads to I perceive teamwork in my personal view. Here, you say perceive what? After perceive, you need to use a noun in English, or you have to show me that. You say which leads to I perceive teamwork in my personal view. Here, which leads to, after lead to, we need to use a noun in English. But here you want to use a very long sentence. What should you use to have a long sentence like this?
Huh? Ờ. Yeah. Can you guess? Làm sao để cho nó nhạy ra. Yes, right. So what should you use to get to have a very long sentence after lead to? If you want to have a long sentence, you should think of that, right? But here we have the word to. After leads to, we need to use a noun. So you have to use a fake noun. And this fake noun is which leads to the fact that. And then subverb of. This is your second sentence. So do you understand this structure too? Right? Yeah. Okay, it's very easy, right? So here, let's go. Okay. You say that you are not fond of teamwork. So why aren't you keen on teamwork? And what do you actually do to prove that you work in a personal way? So what do you actually do to prove that you work in a personal way? You have to define your personal way of work, because I don't understand. How do you define your personal way of work? Define, it means explain, it means show. Show me your personal way of work, which is different from teamwork. Nhưng vậy mình nói là mình theo cái khuynh hướng gọi là làm việc theo cách riêng, thì mình phải nói rõ ra là mình làm cái gì đó theo cách riêng, right? Mình làm cái gì đó theo cách riêng. Thì ở đây nói đến teamwork và nói đến là gọi là personal way of work, thì bây giờ mình chỉ cần là đơn giản hóa nó ra. Đối với cái personal way of work thì bạn sẽ nghĩ về cái cách mà cộng tác. Như vậy cái sự cộng tác thì mình còn nhớ đến cái động từ gì không? Tôi cộng tác với bạn. Coordinate. Đúng rồi, coordinate. Nếu mà coordinate, nếu lỡ dùng coordinate rồi thì mình dùng từ gì? What is the next word? Collaborate. Yes, collaborate. Okay, coordinate. Collaborate. All right. Or the last word that is Cooperate. yes, cooperate something. Cooperate with somebody. So we have coordinate with. Okay. Collaborate with. All right. And operate with in English. 3 words. So here, tôi cộng tác với bạn. Cái sự cộng tác này không hiệu quả, cho nên tôi nhìn nhận lại bản thân của tôi. Khi mình nhìn nhận cái vấn đề gì đó là perceive, động từ là phải có một cái khúc ở phía sau, có nghĩa là một cái danh từ ở phía sau. Nếu nó không xài danh từ, nó muốn mở một câu là phải xài that, thì mình biết rồi ha. Và cách nhìn nhận thứ hai là mình nhìn nhận lại bản thân mình. Khi mà mình nhìn nhận lại, thường tôi nhìn nhận lại bản thân của tôi, nhìn nhận lại cái vấn đề gì đó, thì nhìn nhận lại thì em nhớ đến từ gì thôi. Nó giống như là một cái sự phản chiếu vậy. Khi mà mình phản chiếu cái gì đó, mình nhìn vào gương, mình thấy cái sự phản chiếu của mình, hình bóng phản chiếu của mình, hoặc là cái phản chiếu của ánh sáng, thì đây là cái từ mà mình hay khó xài nhất là từ reflect. Nó nói về cái sự phản chiếu. Ok, tôi nhìn vào gương, tôi thấy được cái sự phản chiếu của tôi thấy được cái hình ảnh phản chiếu của tôi ở trên gương. Và khi tôi nhìn vào gương rồi, tôi nhìn vào cái sự phản chiếu đó, tôi nhìn nhận lại những cái gọi là những cái quan điểm cá nhân của tôi. Thì reflect on thì nó có cái khúc từ được gọi là reflection, đây được gọi là cái sự phản chiếu trong tiếng Anh, sự phản chiếu này. Sự phản chiếu rồi. Như vậy tôi đứng trước gương, tôi nhìn vào gương, tôi thấy được cái sự phản chiếu, cái hình bóng phản chiếu của tôi ở trên gương. Thì sự phản chiếu, hoặc người ta sẽ dịch là cái hình phản chiếu, hoặc là hình bóng. Việt Nam hay thêm từ vô hình hoặc là hình bóng đều là nó trong tiếng Anh. Ok, so bây giờ mình dứt điểm xong rồi mình qua tiếp theo ha. Tôi muốn nhìn nhận lại cái quan điểm cá nhân của tôi, và cách duy nhất để tôi nhìn nhận lại quan điểm cá nhân của tôi là tôi phải nhìn thấy cái hình bóng, cái hình phản chiếu của tôi, ok, ở trên gương. How do you say this in English too? Please unmute your mic. Yeah, let's go to. I Yes. want to perceive myself. No, Yeah. we cannot use perceive for self too. You use perceive for other things, like what do you think about English studying or working environment? You say that, oh, I perceive working environment. Okay, I perceive that working environment should be operated in a 100% speaking English speaking. So you perceive that. You perceive
other things. We don't use perceive for self. If you want to talk about yourself, you should use the word reflect on. I try to reflect on myself. It means I try to reflect on what I have done in this life. So once you want to say nhìn nhận lại for yourself, you should use reflect on. Once you want to use perceive, it means you perceive what on this earth or the other things on this earth. Alright, so here tôi nhìn nhận lại bản thân của tôi bằng cách tôi nhớ lại những gì tôi đã làm. How do you say this in English too? I reflect on myself by remembering Remembering, nhớ lại những gì tôi đã làm. How do you say this in English? Nhớ lại những gì tôi đã làm. remembering Những gì tôi đã làm. Tôi làm những gì tôi muốn. I do what I want. Tôi muốn những gì tôi thích. I want what I like. Tôi buy những gì tôi mua những gì tôi thích. I buy what I like. Như vậy tôi nhìn nhận lại những gì tôi làm. remembering what did I do. What did I do? Khi mình dùng cái thứ nhất ha, ở đây mistake, alright, the mistake here, right here. Rồi ở đây nha. Cái mistake của em là phải ghi rõ để mình nhìn nhận. Okay, so here we have something like this. If you make a question like WH question, alright, WH question, you are gonna say, what do you do? Where do you go? How do you do it? How many people do you meet? So after WH word, you were gonna have like do's, the, did, or have, has, alright? Do's, the, did, and then sub, verb, are, something like this. But here, this is not a question, this is a sentence, this is a saying. Saying, okay, là một câu nói, là một câu viết. Thì khi mình lòng những cái câu mà WH word trong câu nói thì mình bỏ đi cái đơn vị do, does, did. Khi mà do, does, did nó đứng ngay sát với lại là what, where, when này nè. Thì đây là cái cách mà để cho người ta nhận dạng đây là câu hỏi. Chỉ có câu hỏi mới được quyền đứng như thế này thôi. Đứng ngay sau who, whom, what, the, what, when gì đấy. Còn nếu mà là cái câu mà nó lồng vào trong câu nói thì đây đơn giản là tôi mua những gì tôi thích ha. I buy what I like. Chứ không mà nói là I buy what do I like. Nếu mình hỏi là what do I like? Yeah, I know your hobbies. I think you like listening to music. You like iPod. That is the reason why you buy iPod from the supermarket. So once you make a sentence or a saying with WH word, you should delete do, does, did. Mình phải bỏ đi những cái đơn vị đứng ở phía sau này. Yeah. So do you get what I say too? Do you understand? Okay, so here we should say that tôi không hiểu bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Câu đầu tiên hỏi nha, a question. Bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào? How do you say this in English too? Bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào? How do you receive this problem? How do you receive this problem? Receive, that is give. I give you a pen, you receive a pen from me. But nhìn nhận here, that is not nhận in English. You nhận là những cái things, những cái object, những cái gì mà mình cầm được, mình cảm được. Đó là nhận là receive, right? Còn mình nhìn nhận có nghĩa là mắt nhìn nhưng mà não nhận thức ra vấn đề. Perceive, yes. How do you perceive this problem? It's not how do you receive the problem. We don't use receive like this, alright? And here again, tôi muốn cảm nhận được bạn nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào. English please. Tôi muốn cảm nhận được bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào. English. I want to feel how you perceive this problem. Very good. So you get this very easy, right? Okay. I want to feel how you perceive this problem. Don't say how do you perceive this problem. Very good. And your second mistake, that is we have
a few words for nhớ, right? Nhớ. First, okay, you have the word like miss. Second, we have the word like remember. Third, we have the word like recall. Alright, and then we have the word like memorize. The easiest word that is miss, we only use miss to talk about our feeling once we are in love with other people, or once we once we think about our family member. So this is a feeling, it's very easy. But here, remember, recall, and memorize. How do you differentiate these three words though? When will we use memorize? Can you show me a case? Use speaking skill, to explain the differences. Don't use Vietnamese to answer my question too. So show me a case. Show me a case with the word memorize. Let's go to. Show me the case with the word memorize, please. Show the case. Yes, show me the case with the word memorize. Memorize like we remember like in the past something or action in the past. Oh, memorize is not about remember. Well, here, for example, listen. Okay, listen to me too. For example, you can say that I remember what I want to do this evening. Maybe I will go to the cinema with you, or maybe we will hang out in the park together, have some coffee. So that is what I remember. That is what I have in my mind. And when I study English, I have lots of English words like this. I try to memorize all the English words by writing down the words on a piece of paper, and I have to write the words again and again and again. So this is me memorizing the words. That is when I need to learn the word, and I have to remember how to write the word. I have to remember the spelling of the word and the way to use the word. So I'm trying to memorize the words by learning by heart. So here, once I say I memorize the words, it means I try to remember how to write the word, how to use the word. So that is memorize. And recall what happened in the past, and now you are sitting on a chair having a cup of coffee in your hand, and you try to recall what happened in the past, or you try to recall bad moments in the past. So once you recall something, it means you think back about the past things. Once you remember something, it just means you have those things, you have those things in your mind. But once you memorize something, it means you try to learn those things until you remember it naturally. So right now, to show me the differences among these three words. You can use Vietnamese or English. It depends on you. Let's go to remember, recall, memorize. Let's go. Dạ, nó sẽ tiếng Anh đó thầy. Yeah, it depends on you too. We recall like we remember something action in the past, and memorize like we try to learn something by heart. But Very good. Yes. Please continue. Very good. Please continue. Thôi. Đúng rồi, nó tự nhiên nói xong bị khẩn lại trời. Em là giống như có cái chiều hướng mang lại cái sự hụt hẫng cho mọi người. Cái trời để ý rồi nha, em hay có cái chiều hướng đó lắm luôn. Em là cái người mà gieo dắt cái sự hụt hẫng và nó kỳ lạ và ức chế. Sao? Rồi bây giờ như vậy nè. Đúng rồi đó, nhưng mà tự nhiên cái bị khẩn lại cái làm sao? Remember, recall, memorize, right? Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái này với lại cái câu ở phía sau. Mình học cái mục đích của em trong cái khóa này là em muốn học nói, cho nên thì mình sẽ chuyển mọi thứ qua nói hết toàn bộ. Rồi
cái học, nhưng mà cái gốc của học nói này là nó sẽ kéo được rất là nhiều thứ là như thế. Rồi như vậy ở đây remember, recall và memorize, alright. Khi tôi làm việc nhóm, tôi cần nhớ những cái thông tin mà mọi người nói với tôi. Tại vì nếu mà tôi không nhớ được những cái thông tin đó, ok, thì tôi không có biết là cái kế hoạch làm việc như thế nào. Như vậy khi tôi làm việc nhóm, sau khi tôi nhận những cái thông tin từ mọi người, tôi phải nhớ được những cái thông tin, tôi phải ghi nhớ những cái thông tin đó. Thì cái cách mà để mình hiểu được trong tiếng Việt chuẩn á, thì cái từ mình memorize nó theo kiểu là ghi nhớ, còn cái từ mà remember có nghĩa là mình nhớ, có nghĩa là mình hiểu được cái kiến thức đó và mình có được nó trong đầu chứ mình không có quên. Nhớ kiểu này giống như là nhớ hay là bạn đã quên cái thông tin đó, thì đây nhớ và quên là này. Còn nhớ theo kiểu miss được gọi là nhớ nhung, nó sẽ thêm cái từ của tiếng Việt nữa là để dễ phân biệt là mình thấy cái từ miss là nhớ đến cái từ là nhớ nhung. Còn remember là nhớ và quên. Còn recall có nghĩa là nhớ lại cái sự việc gì đấy. Tôi cố nhớ lại nhưng mà tôi không nhớ được cái thông tin đó, thì đây, đó là cái sự khác biệt của nó, alright. Nhớ nhung nè, rồi ghi, rồi nhớ và quên nè, rồi nhớ lại nè ha, rồi ghi nhớ là đây là 3 cách mà mình có thể hiểu một cách mà đơn giản nhất. Mấy cái từ này nó hay loạn với nhau. Rồi bắt đầu ha. Teamwork means we have to coordinate to solve problems or get the same goal together. So okay, look at your sentence. Once we look at a sentence, we need to find a verb and an object. Khi mình nhìn vào câu, mình tìm chủ động vị liền. Và đây là cái cách mà để mình đọc á, mình không có bị dẫn dắt sai á. Thông tin phụ và thông tin chính. Ok, chủ ngữ, động từ, vị ngữ. Rồi ở đây teamwork means, alright. Sau một cái động từ, chủ ngữ rồi, động từ rồi, mà bây giờ mình muốn có một câu dài mình phải như thế nào? Mình phải dùng một cái từ gì đấy. Alright. Yeah, that. Yes, ok, that. Ok, cắn lưỡi đọc nha. Để lưỡi dài ra, lấy 2 răng cắn xong em đọc, chứ đừng có đọc that là âm đờ là sai á. That, ok. Đây nha, âm TH nha, thư chú ý nha. TH trong tiếng Anh là cắn lưỡi đọc. Và thật ra cái từ that này là không phải là âm A mà là âm E dọc miệng xuống, được gọi là E bướm của tiếng Anh. Là này, that, alright. That cũng được, that cũng được, alright. So teamwork means that we have to coordinate to solve problems or get the same goal together. Coordinate to solve the problems or get the same goal together. Alright. So here, tôi định nghĩa làm việc nhóm theo cái sự cộng tác, để đạt được cái phương án giải quyết vấn đề. Làm cái câu này thành một cái câu nó hay hơn, nâng bên lên. Tôi định nghĩa teamwork như là một cái sự cộng tác để đạt được cái phương án giải quyết vấn đề. Thì ở đây mình đang có cái từ được gọi là phương án trong tiếng Anh. Phương án em nhớ là gì không thôi? What is phương án in English? Solution. Từ này giống như là lưu số 4 giống như em vậy đó. Solution đọc y chang luôn. Đó. Solution, rất là lưu số 4 ha. Teamwork means we have to coordinate. Như phương án này. Phương án làm cái gì đó là solution, cái to cái gì đó ha. Phương án làm cái gì đó, a solution to something in English, or a solution to do something. Như vậy tôi định nghĩa teamwork như là cái sự cộng tác để đạt được cái phương án giải quyết vấn đề. Phương án giải quyết thì em nhớ là solution to nha. Khi mà có cái từ solution, ok, mà có to vô đó, thôi ghi ra luôn đi, mất công nữa tới nữa. Ok, phương án, ok, phương án nè, phương rồi án rồi giải rồi quyết nè, rồi giải quyết cái gì đó thì tự mình chêm vô solution to cái gì đó trong tiếng Anh xong. Như vậy tôi định nghĩa teamwork như là một cái sự cộng tác để đạt được cái phương án giải quyết vấn đề. Đạt được là gì trong tiếng Anh thử? Đạt được. Rồi bắt đầu em lưu số bù rồi đó, em nói là em nhớ unmute cái mic của em hàng. Đạt được. Game. Game gì trời? Tại sao?
đạt được là gan. gan. Gan luôn ha, gan. Cái này đọc là gain. Ok, gain. Ok, đọc dễ nhất là gain. Alright, gain, alright, âm e ha. Đọc e là dễ nhất á. Từ từ nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ qua cái phần gốc âm là âm a và n. Gain. Đọc chữ a xong đánh chữ n mạnh lên, nhanh và mạnh. Gain, alright. Đã đạt được cái kiểu này, mà đạt được cái kiểu này là nói về thành tựu. Tôi đạt được cái chi, tôi đạt được cái gì. Ok, đạt được mà theo kiểu mà nói về thành tựu, mà sự thành công của cuộc đời là gain, alright, or accomplish, đúng không? Accomplish. Và có một từ nữa là từ achieve. Hai từ nó gần gũi. Cái the two common words for you, that is okay, those are gain and achieve. And accomplish, okay, is much more advanced. But đạt được here is not about accomplishment, it's not about achievement. Đạt được here is like, oh, I get it, I got it, I have it in hand. That is the word reach in English. Reach, okay, reach. Okay, so that is like, oh, I try to reach, okay, the camera. Finally, I can have the camera in my hand. So that is the word reach in English, alright? So here, let's go. Tôi nhìn nhận. Sorry, tôi định nghĩa, theo tôi định nghĩa cái teamwork như là cái sự cộng tác để đạt được cái phương án giải quyết vấn đề. English please. Theo tôi định nghĩa teamwork như là một cái sự cộng tác để đạt được cái phương án giải quyết vấn đề. How do you say this in English, Thư? For me, I define teamwork as collaboration to reach. Yes, to reach what? Để đạt được cái phương án giải quyết vấn đề, mình đạt được cái gì? To reach what? To reach a solution. Solution to do what? Để đạt được cái phương án giải quyết vấn đề. To solve problem. Solution comes from solve. Solve is an action verb. Is an action verb of solution. So once you say solution to, don't use solve anymore. A solution to what? So please show me your sentence again, please. Again, your sentence, please. Me, I define teamwork as a collaboration to solution to problem. Yes, a solution to problem. I define teamwork as, okay, cooperation to reach, okay, to reach a solution to problems. Very good. Rồi tiếp theo, teamwork được xem như là một cái, gọi là teamwork được xem như là một cái phương tiện, một cái phương án để mọi người có thể đạt được cái mục tiêu mà họ thiết lập. Thay vì em nói thẳng là get the same goal together, người ta sẽ hỏi là who creates this goal? Who makes this goal? Why do you mention teamwork here? And why do you say goal here? So speaking is the same as writing. Cái cách mà mình nói nó cũng giống như chang như cách mà mình viết luận á. Mình đưa ra một cái từ goal là một cái mục tiêu mà người ta phải hiểu là mục tiêu này là ai thành lập, ai thiết lập, chứ không phải là mình write và mình kêu người ta phải tự, mà gọi là phải tự nhận định. Như mình không thích người đó mà người đó cứ tưởng là người như thế nào người ta cứ tự nhận định. Thì tự nhận định thì mình đang có cái từ gọi là assume trong tiếng Anh. Trong Việt Nam nó có cái từ nhận gì đó mà teacher quên rồi, mà hiểu là tự nhận định. Thì khi mà mình như cái từ câu này em phải đưa ra cho nó là who, when, how. Okay, you should ask yourself these questions to clear up this situation, alright? Như vậy teamwork được xem như là một cái phương án, một cái phương án hợp lý và hiệu suất để mọi người có thể
đạt được cái mục tiêu mà họ thiết lập, mà họ đưa ra. Việt Nam hay dùng từ đưa ra, nhưng mà khi mình đưa ra cái vấn đề gì đấy, mình đưa ra một cái tình huống, mình đưa ra một cái phương án nào đó, có nghĩa là mình tạo ra nó, đưa ra kiểu mà tạo ra, thì cái từ rất là hay là từ establish. Establish is used for you to get to build a company or to form a company. So this is the word establish, and then another of it, that is establishment. All right, so here hiệu suất, mình đang có từ hiệu suất, thì Thư nhớ từ hiệu suất là gì không? Dạ là effective. Đó là hiệu quả. Hiệu quả và hiệu suất nó khác nhau trong tiếng Anh. Đúng rồi đó, mà từ tại vì mình đang khai thác cái vốn từ của mình mà. Effective, and we have the word like efficient, alright? Efficient. This is an adjective in English. Once you say efficient, okay, it means that it is time saving. It is time saving, and it is an excellent. It gives you an excellent result. So it is time saving, and it helps you to succeed, okay, to successful. So once you are successful and the process is very time saving, you are going to use the word efficient. But if you use the word effective, it means you don't care about the time. You don't care about the time, all right? It is time consuming. When you can say that, oh my gosh, all right, this website is time consuming. Once you say the website is time consuming, it means you have to spend a lot of time on this website, and then you will receive the result. So once you spend a lot of time on the website, and then later you receive the result, all right, it is effective. Như vậy mình dùng từ effective, time consuming, it is such a long time. But efficient, it means it is time saving such a short time, but you are still able to get it in your hand. So here, teamwork được xem như là một cái phương án, một cái phương án đạt về hiệu suất. Dùng từ đạt về hiệu suất thì hãy nhớ là từ efficient ha. Tại vì cái cách mà dịch cái từ hiệu suất á, làm cho người ta nhầm tưởng trong tiếng Việt á, là cái từ hiệu suất này nó đang nói về danh từ hiệu suất làm việc, nó đang nói về năng suất làm việc, thì nó nói về danh từ. Nhưng mà bây giờ mình dịch làm sao mà để cho nó ra cái tính từ mới xài không sai cái từ hiệu suất, để mình nhớ luôn là người ta sẽ dùng từ đạt hiệu suất, 3 chữ nha, đạt hiệu suất. Thì lúc này người ta sẽ dùng từ efficient. Đừng có nhớ tính từ đạt là gain hoặc là từ reach nhé. Nhớ là đạt hiệu suất là từ efficient, còn hiệu quả thì được gọi là effective trong tiếng Anh. Như vậy, teamwork được xem như là một cái phương án đạt hiệu suất, ok, đạt hiệu suất để cho mọi người có thể đạt được cái mục tiêu mà họ thiết lập. How did you say this in English too? So, let's go to teamwork. Xem được xem thì nói sao? Yeah, được xem như là you forget this word, right? I consider you as my friend, or you are considered as a friend to me. So how do you say this in English though? Teamwork is considered as efficient solution. Phương án. We have two meanings for phương án in English. The first meaning of phương án, that is a way for you to solve the problem. This is my solution to the problem. This is the way that I solve the problem. So once you talk about the way to solve something, you use the word solution. The next meaning of phương án in Vietnamese, it has two meanings, and the next meaning of phương án, that is a way, a method. Tôi cần một cái phương án để học, có nghĩa là tôi cần một cái phương pháp để học. Nhưng cái từ phương án của tiếng Việt nó có hai nghĩa ha. Phương án giải quyết, nhớ cái từ giải quyết lặp vô luôn. Tiếng Việt nó mông lung dễ vỡ. Như vậy phương án giải quyết mình nhớ đến từ solution to. Còn cái từ phương án mà không có chữ giải quyết thì em nhớ đến chữ method, alright. So here, teamwork được xem như là một cái phương án đạt hiệu suất, ok.
cho mọi người có thể đạt được cái mục tiêu mà họ thiết lập, đạt được cái mục tiêu mà họ đề ra. English please thử. Teamwork is considered as an efficient method that people can accomplish. Oh, you misunderstand. Okay, the word you misunderstand these two words. Đề ra, in Vietnamese we say tôi đề ra cái phương án này. Tôi đề ra cái mục tiêu này được tôi đề ra. Gain là đạt được, alright, đạt được, gain and accomplish. Gain and accomplish is about success. For example, you succeed in Ielts. You can say that, oh, I gain Ielts 7, I gain Ielts 8, or I achieve Ielts 8, I achieve what. So once you use the word achieve, gain, accomplish, it is about success. But here, đạt here is not about success. Đạt here it is a normal thing in life. For example, I go to the supermarket and lucky for me today, luckily today, people run discount programs on my favorite product. So finally, I get the product in hand because of the discount price. Or I can say that finally, I can have the product in hand. So here we have the word đạt được, đạt được mà kiểu mà thành công, mà cái gì mà mình cố gắng lắm mình mới được thành công á, thì cái từ đạt được mà cho thành công thì em mới dùng từ achieve, succeed, accomplish, gain. Alright, còn cái từ đạt được mà bình thường hóa trong cuộc sống thì mình nhớ đến cái từ là tôi đạt được cái gì đó, có nghĩa là đơn giản là tôi có được nó trong tay. I get, I have it, alright. So here họ đạt được cái mục tiêu mà họ đề ra. So people can get established mục tiêu mà họ đề ra thì ông nói như thế nào trong tiếng Anh? Mục tiêu họ đề ra. Established goal. Established goal. Established này đúng không? ED. ED, alright. Established goal. People get established goal. Cái này nó gần đúng, nearly correct, nhưng mà nó không rõ nghĩa thì bây giờ mình dùng sao như thế này? No, not to. Here, you are talking about people, and you are talking about the goals, right? You should show people who do these goals belong to. Do these goals belong to me? Do you remember the word belong to? Belong to được gọi là thuộc về. Bạn thuộc về ai? Cái này thuộc về ai? Okay, so here we should add like finally people get their established goals. Và ở đây từ get là đạt được trong tay, mà đạt được những cái gì bình thường. Còn đây nó nói về mục tiêu. Khi mình đạt được mục tiêu là mình có phải thành công không? Xem khi mình nói chung là mình nói về mục tiêu, mình nói về mục đích. Khi em đạt được cái mục đích thì cái cách mà dùng nha, nói về goal nè, nói về target nè, rồi nói về purpose nè. Muốn đạt được mục đích thì phải đạt được mục tiêu là những cái gì mình sắp sửa làm. The steps that you should complete today so that you are going to be able to achieve the purpose in the near future. So we have the word target and goal. Target is small, alright. Target được gọi là mục tiêu này. Cái gì mà target, từ mục tiêu nó sẽ chuyển thành mục đích. Purpose, và bằng nghĩa với từ purpose là goal. Goal là informal word and purpose is a formal word. And if you want to say đạt được here, you can use like achieve, accomplish, alright. Achieve, accomplish for target. Their established goals, alright. Đây là cách dùng verb 3ed để tượng trưng như là một tính từ very good. Và bây giờ mình không thích dùng cái này, mình dùng cách mà làm dài cái câu ra. Làm dài câu nhưng mà không làm câu lủng củng, một cái câu nó rất là the sentence should be brief and concise. Sentence, cái câu của mình nó dài nhưng mà nó gọn về nghĩa, nó dài về ngữ pháp. Nó giống như trong tiếng Việt á, mình nói câu nó rất là đơn giản.
cái nghĩa rất là đơn giản, nhưng mà cái câu mình nó rất là thấm. Thì cái cách nói đó được gọi là tôi sử dụng ngữ pháp mà để làm cho cái câu của tôi nghe nó sang hơn thôi, nghe nó đặc hơn thôi. Thay vì tôi nói thẳng nghĩa nhưng mà câu của tôi nó sang, nó đặc hơn, thì người ta nghe cái trình độ của mình nó lên cao. Thì đây, people get their established goal, nó rất là direct. This is direct meaning. It means that you directly say these things to people. So you should make it longer. How to make this sentence longer? Use ma. Can you use the ma structure in this sentence? Let's go to. People get people get goals that they establish. People get goals that they establish, right? Yeah. Okay, so here look at your sentence too. Look at this sentence. First, you still make a mistake in this word, in the word choice. Do you remember that I have already told you to use achieve and accomplish for target and goal and purpose? Huh? And here, okay, you say that people get their, okay, get the goals, okay, they get the goals that they establish. This is right, but not highly academic. Câu này rất đúng theo ngữ pháp, nhưng mà nó không cao về trình độ trong học thuật. Đúng theo ngữ pháp, mà ngữ pháp này là ngữ pháp ráp vô. Đúng nè, đúng hết luôn á, không có gì sai hết á. Mình đang dùng hiện tại mà bình thường mà. Nhưng mà trong hiện tại nó có cái kiểu là mình hoàn thành cái gì ở hiện tại, mình dùng cấu trúc gì. Have has verb 3 đi. Để nhấn mạnh cái gì đó mình hoàn thành trong một câu, mình xài hiện tại hết rất là an toàn. Nhưng mà cái sự an toàn nó không có tạo ra cái sự khác biệt, đúng không? The safer you feel, okay, the less different you are. You need to make yourself unique, make your sentence unique. So how do you fix this sentence? Thử. Fix it, please. So, People achieve the goals that they have established. that they're established. That they have established. That they've established, or that they have established, that they've established. Khi mình dùng cấu trúc của từ, khi mình phát âm từ ve đọc ha, thì đọc đúng rồi, đọc như thế này thôi. Nhưng mà khi mình đọc thì em phải đảm bảo cái câu nói của em nó không có bị khẩn nha. For example, you say that they've established, and then you feel something is missing at the end of your sentence. It's not right. And if you feel something is missing at the end of your sentence, when you use have has about 3D, it's gonna make the listener feel that maybe you have made a mistake in grammar or in sentence making. So if you use you have to be confident in the way that you are saying. For example, you can say the people accomplish the goals that they have established. See, the end of the sentence, no feelings at the end of the sentence. But if you initiate a kind of feeling at the end of sentence, you are gonna make, okay, people feel that something is missing and that is wrong. Khi mà em dùng mà em cuối câu mà em dùng vờ, tự nhiên cái em thấy em khẩn, bản thân em đã thấy khẩn rồi, thì người nghe cảm xúc không bao giờ mà đánh lừa được. Người ta nghe mình nói, người ta thấy mình mắt, người ta nhìn vào mắt của mình thì người ta không bị lừa được bằng cái cảm xúc của người ta. Thì khi mà mình nói nha, mình phát âm dù có phát âm chuẩn cách mấy, ok, mà không lúc em nói tự nhiên bị khẩn cuối câu, chấm câu hết rồi mà em bị khẩn á, hồi nãy em đọc em bị khẩn, mà bị khẩn cái là người ta nghĩ chắc là sai cái gì rồi nè, là người ta mặc định là sai luôn. Như vậy khi mà mình đọc tắt mà mình cuối câu rồi thì mình nói sao cho nó mượt, alright. Còn nếu mà nói không mượt là nó sai đó. Cuối câu mà còn bị khẩn là có nghĩa là tôi còn thông tin để nói nhưng mà tôi quên rồi, thì lúc đó là xong rồi đó. Quên thông tin để nói là xong rồi đó, là chết đó. Đó là như vậy. Ok, so here, ok. Rồi, ở đây là mình đang có những cái vấn đề như thế này theo cách riêng của tôi. Rồi, ở đây nó mới có 2 câu thôi ha, mới có 2 câu. Sorry. Mới 2 câu ở đây. Thì teacher sẽ để ở đây nhé, và sẽ xóa hết cái này ở đây nè. Xóa nè. Alright. Rồi cái phần này thì mình tiếp tục.
Phần sau, ok. Nào. Ở đây thì Cần Thơ ấy, presentation video một cái ha, để mình sửa, mình nghe xong mình sửa nha. Mấy cái ca chính như thế này á, có video là bên teacher sẽ sửa liền nha, sẽ gửi ở đây cho em. Nói không biệt thận nhưng mà nói có đầu tư ha. Và hãy nhớ các thì trong tiếng Anh nha. Khi mà em thấy em dùng hiện tại nhiều á, em dùng hiện tại trong câu quá trời hiện tại, nhưng mà em thấy cái hành động nào mà ý em nói là em hoàn tất cái này rồi, thì em nhớ là have has cộng chữ có bày đi. Còn mà em đang nói về cái kinh nghiệm của em nhấn mạnh là tôi đã từng đến cái đất nước này rồi, tôi từng làm cái này rồi, nhưng mà mình không nói về quá khứ. Khi mình nói về quá khứ là verb 2 ed nè, mà khi mình nói về quá khứ là mình đang kể lại cái sự việc. Mình đơn giản mình kể thôi, mình kể về cái sự việc đó, mình cho người ta cái cảm xúc, nhưng mà mình không có muốn xúc người ta. Nghĩa là mình cho người ta cái cảm xúc trong quá khứ là tôi bị vậy đó, là cảm xúc, nhưng mà mình không có cái phương án. Ở hiện tại là mình sẽ làm cái gì để gỡ lại cái quá khứ đó. Như vậy khi mà mình dùng quá khứ trong văn nói và văn viết á, là verb 2 ed là mình chỉ cần nói cho người ta biết được, người ta cảm nhận được, chứ mình không có một cái phương án gì để mình gỡ lại nó, nên gỡ lại cái gọi là cái situation in the past đó. Khi mà em nói việc em đã làm, nhưng mà ở hiện tại em sẽ có một cái mưu hoặc cái thủ đoạn gì đó vô biên nào đó trong hiện tại, hoặc là cái phương án nào đó trong hiện tại để em gỡ lại những gì nó đã xảy ra, thì lúc này em sẽ dùng have has verb by đi. Giống như là tôi từng làm cái đó nhưng mà nó để lại kết quả và tôi sẽ làm cái gì đó tiếp theo, thì đó là have has verb by đi. Thì đây nha, đó, ở đây thì cái câu của mình nó rất là đơn giản nha. Rồi những cái câu hồi nãy mình ráp vô đó teacher không có ghi đâu nha, không ghi ra đây nha, chỉ có ghi những cái ý chính thôi, còn lại thì Thư phải tự ghi ra, mà ở đây mình không ghi, mình làm một bài ghi, được còn lại mình phải làm cái câu này cho nghe cho nó sang, nó hay hơn bằng văn nói nha. Gọi là cái presentation video, 1 minute for video or 3 minutes, it depends on you. Rồi hai câu này là hai cái câu mà topic á. Rồi ở đây thì em sử dụng hết những cái vốn này, em đưa ra cái câu của em nha, em đưa ra cái video của em chứ. Alright, so these are the requirements for the class, okay? Okay, so here, these are the requirements for the class. Alright, Thư, okay. We need to end the class right now. See you tomorrow, Thư. And Thư, please remember to submit your videos to me before the next class. Oh, tomorrow is Monday. See you next Tuesday. Alright? Yeah, bye bye teacher. Yeah, see you. Recordings. Okay. Rồi, cái bài này tên là Thư đúng không? Notebook.
sẽ tắt một chút xíu để sạc máy nha mấy bạn. Chút nữa mình live lại nha, tại mình họp một chút xíu trên mạng.